What is an action to me? In a sense, everything. To me, it's like a worldview, a way of living, and a scientific way of understanding the world that is not just about understanding the world, but actually about making it better by engaging with it. So to me, what is really specific about an action is that it's about engaging, and it is a certain way of engaging. It takes a stance. It's a way of engaging with the world that tries to be precise, and I think it is precise, by working hard on concepts and experiments and so on. And that precision is a precision that's based on the logic of living beings and interaction with each other. And that's why I think it's both a way of understanding the world and a way of making the world better by this understanding which does justice to the phenomena. I see an action as a theory, as something for life. I see it as a movement somehow. I think the first time I got acquainted with it, it was with the Linguistic Bodies book. And there was a sentence in the very beginning that said, "You, dear reader," that's so nice, "are a linguistic body." And that hooked me in a profound way. And I'm like, what? Yeah, I felt that, this is true. And what does it mean? So I started devouring the book and discovering so many tools to grasp myself and to grasp the world and to see myself and accept myself as a process, as a part, as a combination as well, as a integration of others. É de uma facilidade de interagir com outras pessoas através da pesquisa enativista que não se vê em nenhuma outra linha de pesquisa filosófica. O enativismo, para mim, é uma área da filosofia que me interessa muito porque é, antes de tudo, não antropocêntrico. Então, é muito bom poder pensar a nossa relação com o ambiente, com tudo aquilo que está presente no meio, nossa relação uns com os outros seres vivos. O enativismo, como uma abordagem, é uma tentativa de reconceber a atuação dos sistemas vivos no mundo e da cognição, né, desses sistemas sem recorrer a certos preceitos clássicos, né, que existem na filosofia e nas ciências cognitivas, e tentar explicar a vida, a mente em continuidade com, né, esse processo em continuidade, e explicar a interação entre organismo e ambiente de uma maneira que é informativa, que articula elementos, de certa forma, novos, não são novos na história da filosofia, mas são novos na história das ciências cognitivas. Então a gente desenvolve essa pesquisa, eu pude trabalhar um pouco sobre isso aqui, e pude ver excelentes contribuições para esse desenvolvimento filosófico. O enativismo, né, acho que é uma grande tradição agora sendo desenvolvida. Acho que tem vários jovens também pesquisando. Acho que é algo que movimenta muito a gente, pensar epistemologia, mente, ciências, filosofia das ciências cognitivas sob o ponto de vista situado, corporificado e dinâmico, né? E tentar tirar as consequências e pressupostos filosóficos dessa discussão. Esse é o evento que a gente já vinha há muito tempo esperando para realizá-lo, poder contar com a presença de vários pesquisadores, professores que vêm enriquecer o nosso conhecimento. Nós viemos desenvolvendo a teoria nativista aqui na UFSM, junto com a professora Nara e os colegas, e desse modo é muito importante para a gente poder estar recebendo o pessoal e estar propondo um evento dessa grandeza. Foi uma experiência muito, muito boa de estar em contato com a quantidade de pesquisas, de intervenções em diversos campos para tratar do tema da inação, que é um tema que eu e o meu núcleo de pesquisa estamos envolvidos há muitos anos. Então, ter um evento como esse que permite a integração de pesquisadores não só do Brasil, mas do mundo todo, para trazer as discussões, contribuições, foi de uma riqueza ímpar.
Tem sido uma semana muito rica. O meu interesse tem a ver com, digamos, primeiro encontrar relações e possibilidades de ligação entre o pensamento sobre o futuro, a antecipação e um conjunto de práticas inactivistas. Claramente, por exemplo, a incorporação do pensamento sobre o futuro, o pensamento situado e contextual, e claro, a cocriação, a forma como estamos sempre em relação, que construímos também as imagens do futuro. E são fortes ligações entre, digamos, esta comunidade que se está a juntar aqui e o meu trabalho. What I found really amazing about the event is everybody's involvement in the whole thing, like the way your team and the students made it happen, held the whole event for real in what were difficult circumstances as well. I mean, that has to be said, that was in the background of things. And yet the event was really warmly held and made possible exchanges between people from different areas of research, from different disciplines, with different interests, and all of us interacting about what it means to be intersubjective creatures trying to live together and be well in the world. Yeah. There is so much here, so many possibilities, so much welcoming and acceptance of everyone around us, people from the department, everyone that takes organization rules, the outcomes, the result, and what people's feedback to it. People were hugging me by the end of the event, and it was like very nice. The event is just unlike anything else that I've done or been able to be part of, and the way the experiences keep building on each other, keep resonating through each other because of how much we were able to interact, how much we were able to work together, and the very specific workshop experiences mixing art, improvisation, play, creativity, collaboration, political experiencing, ethical experiencing, in Lidia's performance, but also in Antônio's advice-giving workshop. I mean, things they're immediately relevant. Nara did an amazing job curating an immediately relevant actual encounter with enactive theory, actual encounter with participatory sense-making and linguistic bodies. But then, so there's the immediate relevance, but then the way it keeps unfolding and having more meaning as we hear more people talk or we move through the research in a different way is just great. And it has given me the chance to really know people over the course of a week in a way that I don't think will ever dissipate, really. Yeah.